guys, welcome to Steve once again. So sorry for that. We had a connection problem, but we're back. So we just kick off, and thank you all for joining, and thank you for having time to watch this. So while we wait for him to join, you can follow us here on Instagram if you haven't followed us, and you can also subscribe to our YouTube channel at Lloyd's TV. So bring in your comments, your questions. I'll sample and read a few of them. Niaje? Niaje boss? Poa sana. Unanisikia fiti? Nakusikia imeweza sasa hii? Imeweza. Sawa sawa buda. So tukianza, si unaweza introduce to our viewers? Sawa sawa, kwa wale watu wawili wameshaingia. I go by the name of Steph Kapela. I'm a singer, I'm a rapper, I'm a businessman, I'm a father. Zote. Yeah. So asante kwa kumake it today. So kicking off, what first got you into music? I think I've always loved it ever since I was a kid. Like I think niaje siweke mute hapo tafadhali. Yeah, pole about that. Ever since I was young, like I loved singing, I loved performing, I loved entertaining. So it's just something that's always been there. Siwezi sema ni kitu ni experience mpya, ni kitu tu, like I've always done it. As far as becoming like an artist, like a professional artist, that the journey itself naweza sema ilianza kituka 2013 hivi. 2013. Yeah. And who was the inspiration, or ilikuwa to like from your passion? Wase wengi. Kwanzia Nyash, like Sele Nyash alikuwa Klepto bado, Isa, of course Nameless, K-Rapt, na hiyo ni local. So Maju, of course kulikuwa na kina Jay-Z, of course Tupac, Mario, Neo, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, wako wengi like I have a lot of inspirations. I think what I do is I kind of try to learn from everyone ule ni mwa interaction na yeye, or everyone that I've ever thought is dope, and I try to like make something from kila mtu inspire in a different way, unajua. Yeah. And in which year did you record your first song? My very, very first song will record 2006. Nataka kusema 2006. 2006 ama early 2007. You know, 2007. That was the very first time niliingia kwa studio na nika record ngoma, but hiyo ngoma ilikuwa trash. Ngoma ilikuwa terrible. So after that nikaenda Maju, ndo sa like hapo maybe nasema 2009 sando ilikuwa like saa ngoma ya kwanza ile record, nikasema yenyewe hii ngoma iko sawa. Yeah. Na uliraisaje funds ndio maybe uingie studios, ama ulipataje chance ya kuingia studio? Okay, nikiwa Maju kulikuwa na job. Unajua? Nikiwa Maju nilikuwa nachapa job, so nilikuwa at least nikilipwa unatoka kitu kadogo, unaenda una record. Lakini naweza sema in general kana pata wasa advice,
in general nasema like hizi si vitu za kuogopa, unajua si vitu za kuogopa kwa sababu like as much as unaweza ona ni shida, as much as unaweza ona ni shida kutafuta do and the studio ulipe, like there are so many people like you, there are so many young people that want to be producers, there's so many young people that want to be engineers, unajua, and they're already investing in themselves and they just want to look for someone who's dope, mse yenyewe anaelewa ngoma, mse akona work ethic poa, unajua, and they want to work with you guys. So like ni shida ndio, ni shida kupata like mseka huyo, lakini si impossible, unajua, like si impossible. Like for me that's how it happened. For me nilipata mse alikuwa na believe kwa talent yangu and alikuwa anataka kumake sure to dope juu alikuwa producer, unaona. So you can always find situations like that, lakini kama uwezi maze tafuta side hustle man, unajua hii corona imefungua wase macho. Corona imefungua wase macho man, unajua, like mziki inaweza potea for a second and you need to survive, unajua. So anzisha kakitu, uza kakitu, pata pesa yako, chapa job, pata pesa yako, however you get it, it doesn't matter. You get your funds, go fund it if you need to, or find someone who's like-minded like you, pia anaanza kama wewe na muaminiane na mfanye kazi, unajua. Na najua you are a versatile artist, unaweza fanya afropop, unaweza fanya rap, but genre yako yenye unapenda ukifanya ni gani? I don't know, honestly sijui. Inadepending na venye beat inakaa, unajua, inadepending na mood na vibe. Kama tuna create from scratch, inadepend. Unaweza tengeza beat, yani nikisikizia hiyo beat najua hii ni ya kuroga, unajua, like hii siezi like I can't sing on this one, but kuna nyingine unaweza tengeneza ina sound tu nika ma melodies na fazika, unajua. So it doesn't really matter for me. My asset Kenya na consider ni asset ni kuandika, unaona. So kuandika is that's the hard part, but nimeshazoea, unaona, nishazoea hiyo pressure. So naweza kuandika ndo waga kila kitu. Kani kuimba ama kuroga doesn't really matter. It just depends on what the song dictates. Ikiwa ni kitu ya kuimba naimba, ikiwa kitu ya kuroga na roga. I don't discriminate. So talking about kuandika, creative process yako inakuanga aje? Do you first listen to the beat or you just start writing? Inadepend na situation. Kuna matime niko corporate, unajua, kuna matime uko corporate, unajua, lazima ujichore ni kamse uko ofisi, unajua. So na kuna matime naandika tu kwa room yangu, na kuna matime naandika kwa studio, inadepend. But my favorite writing process is inspiration, unajua, like kitu inakam like ka line fulani ulisikia kwa movie ama ulisikia kwa ngoma ama ulisikia mahali ama umeifikiria tu, like that thing just comes sometimes, and na ikifika unaweza kupitia ma instrumental uko nazo tayari, unaweza kuangalia gani na work, nice, hii inaweza enda pona hiki nafikiria. That's my best one, una relax alafu naandika. Unafilaje like vile Calligraph alikuficha on Kalikatel? What was the feeling and ulilearn nini in that process? Honestly, Kali is the biggest rapper in Kenya. Kali might be the biggest rapper in Africa. You know, like ninaheshima mob sana ikifika kwa Calligraph. Like honestly, he didn't have to do that. Unajua, like iko ati lazima afanye, like ni kitu alijitolea to help my upcoming na whatever. So like that's something I'll always respect him for. Like I'll always thank him, like yeni ojiu kweli maze mpatie heshima yake, unajua. So like for me it was a good thing. It was a very good thing. It was a chance for wase wengi waget kucheki mini nani mufanya nini, unajua, like he really
went out of his way to, you know, help us out. And honestly, yoyo kitu lazima niseme tu, big up Kali. The whole Kalikatel series is mad, kutoka ya kwanza mpaka ya tatu na kuna yani inakuja, like everything is dope. Like it's an honor to be featured on something like that. Like, and Godspeed to Kali, man. Manze Kali afike mali anataka, yani unajua, like afike mali anataka na apite, yani Mungu ambariki. He's a good dude. Yeah. And what's the biggest challenge you have faced as an artist to grow up and be where you are now? Besha. Hiyo ndo shida yote kwa dunia. At the end of the day, like, we have big dreams, tuko na visions kubwa, tuko na the kind of things we want to do, me and my team. Shout out to Caliban Creative, shout out to Ivan Odi, that's my brother. The kind of things we want to do, like nakwambia ukweli, dunia haina idea. Like no one has an idea. Like no one's ever done it in Kenya before. No one's ever done it in Kenya before. The kind of things we want to do and we know we can do. Nakwambia Rosafi, besha. Wacha doi kuje, doi kifika tutaangalia kunaendaje. Yeah. Na una look up to artist mgani hapa Kenya? Wengi. I think Scam Cardinal is the best rapper in Kenya. Yeah. I think Nyashinsky is the best artist in Kenya. I think Sauti Sol is the best. About that, I think Sauti Sol is the best group. It's the best branded. It's the best label. It's our export. It's our musical export. Sauti Sol is our musical export to the world. Like, if people want to know who Kenya is musically, I think Sauti Sol represent us very well. Waseni wengi Kenya. Me, ina depend. Like, I look up to everyone. It just depends. Like, if you do something that's really, really dope, I don't care if when you're upcoming ama when in ushafika. Unajua, as long as it makes sense kwangu. Your best achievement so far ni gani? I think everything matters, bro. See, and certain najaribu kuwa humble. I think everything matters kwa sababu roho safi unaweza sema ulifanya kitu moja ndio ilikuwa big, lakini hiyo kitu big ingefika, kazi ile ndogo zilikuwa zimejipanga zingefika. So it's not trying to be humble, it's not trying to be like a nice guy, no. It's honestly everything matters. Even the first, like recording your first song matters as much as getting paid for your first show. Unajua. So for me everything, like the whole sequence, venye tumework, venye tumejipanga, everything works, everything matters just as much. So me ndasema kila kitu Rosa ndasema tu kila kitu, sina jibu ingine. Yeah. And your most embarrassing moment, ni embarrassing moment gani? Ama nini kwa embarrass sana? On stage ama in studio, everywhere, anywhere? I think Festival of Love nilikuwa na perform, nilikuwa nimeshonewa outfit flani, unajua ilikuwa nafaa kwa kitu dope, yani ilikuwa nafaa kwa kitu imeshika, lakini Buda, umeenda wapi? Hiyo ni shati. Umelala. No, okay. Back to your point. Most embarrassing moment, Festival of Love, yeah? Nilikuwa nimeshonea outfit flani, ilikuwa na match juu chini, ilikuwa mavitenge hivi, ilikuwa unajua.
And then when nilikuwa na perform, when nimetoka tu hivi stage kwanza kuperform buda. Venye ilikuwa imewekwa ilikuwa zile mabutton za kusnap. Unajua Yeah. Sile unafunganga ni ile ya kusnap. Buda niambia nimeshafika stage yani the first minute ijafika hata 60 seconds. Hiyo zamu ikatoka buda. Trao buda yani niko mbele ya scene perform yani. Ilibidi tu nimelenga niendelee nijifanye nikaa ilikuwa planned. Nikapata edha nikaifix lakini man wase sijui kama swali wana mazuri ama kuona lakini ilikuwa kubaya man. Nilingia tu hivi stage yani nimeshashika nikasema yo what's up everybody, how you doing, pa shit imetoka. Mungu anajua. Ni nini watu hawajui kuhusu Steph Kapela? Bra, I'm an open book. I don't know. Nini wajui. Oh yeah. Upenda bake, mucheza bake. But sijacheza in a while. Imekuwa like a good 3 years or 4 years, but nilikuwa napenda bake sana. Nilikuwa hata team ya high school. Hatukushinda kitu yote lakini nilikuwa team. Nilikuwa ndani. So what should you expect from you and all of your fans? What should they expect from you next? More music. Trust Steph Kapla will always be creating music from the heart, from the soul. I don't follow trends. I don't try to be like everyone else. I simply make music that comes from the heart, and I know music that will relate with people. Najua at the end of the day, najua ukisikiza ngoma zangu najua like I'm really talking to your spirit. I'm talking to who you are. So umerudi? Rudi, kulikuwa na noma na connection kiasi. Pole, uko sawa? Niko sawa. So ulikuwa unatuambia what fans should expect from you next? Mziki mob itashinda kikam. We'll keep making music that you guys love. We'll keep making music that you guys relate to. We'll keep making music that mi siwezi fuata trends. Siwezi fuata like I'm not gonna make music at ile mse juu ina hit sahi. I'm always gonna make music for you. I'm always gonna make music that speaks to you. At the end of the day, nataka unisikize more than once. Sitaki unisikize kwa club peke yake. Yeah. So tukimaliza unaweza tupigia verse moja ya wewe ni nani featuring Buda, lipia ndakufanyia. Angalia huyu. Hiyo sio bure. Freestyles ain't free, bro. Them freestyles ain't free, bro. Support the movement, man. Y'all want us to keep making this stuff. Help us out. Lipia hiyo kitu. At least hata si tuende studio tulipia hiyo studio ndio pia producer ya kule. Unajua ndo watu wote wasonge.
Acha fans wasikie kwanza. Yeah. Wape kiasi. Leo, zizi, bro. Si leo, Okay. hiyo si leo. So tukimaliza basi, tell your fans one message you'll want them to know, ama your finishing remarks. Time is the only currency on this planet that matters. Chambuyo kitu. Time is the only currency on this planet that matters. What you do with your time will determine who you will be, who people will remember you as, and who your family will get to love or not. So time ni kila kitu. If you don't sacrifice for what you want, you sacrifice what you want. That's it. Yeah. Thank you for coming through, and thank you for the time. I appreciate it. Anytime, bro. Thank you for having me. Asante. Hello guys, that was Steph Kapela, and I hope you all enjoyed the interview. So if you haven't followed Lloyd's TV, please follow us at Lloyd's Television here on Instagram, and subscribe to our YouTube channel too. The link is on our bio. So thank you all. See you next time. Have a good night.